Только что у нас Илья, как Илья правильно сказал, я действительно сооснователь и руководитель отдела контекстной рекламы, веб-аналитики и SEO-продвижения в агентстве 5SD. В презентации сегодня я, скажем так, немножко коснусь некоторых тем. Сначала немножко расскажу о себе, потом расскажу, в принципе, что такое вообще диджитализация, что мы вкладываем в это понятие и почему оно важно, почему мы говорим о нем сегодня. И чуть ближе к концу презентации я расскажу уже конкретно, как мы выстраиваем систему для наших клиентов, как мы видим, как это должно выстраиваться вообще в принципе. Ну и как бы в конце будут ответы на вопросы. Если у вас по ходу выступления возникнут какие-либо вопросы, пожалуйста, записывайте их, и в конце я на них отвечу. Поэтому поехали. Собственно говоря, обо мне. Кто я, мы уже знаем. В интернет-маркетинге я работаю около 6 лет. За это время я работал с достаточно крупными клиентами, как Локалют, Джонсон & Джонсон, огромнейшая компания, вели ее на российском рынке, Доктор Мон, а также Газпромнефть и многие-многие другие. Выступаю время от времени, когда меня приглашают на профильных мастер-классах, участвую в конференциях, в том числе готовимся стать сертифицированным агентством Гугла и Яндекса, чтобы в том числе обучать клиентов на их мероприятиях. Собственно, немножко о нашем агентстве. За 3 года мы успели реализовать около 80 проектов по социальным сетям, около 100 проектов мы успели реализовать в SEO, около 100 компаний рекламных запущено по контекстной рекламе, достаточно много, 130. Мы успели поработать с 270 довольно клиентов. Мы работаем 3 года на рынке на данный момент, и у нас всего лишь 20. Это небольшое лирическое отступление к тому, чтобы вам было несколько понятнее вообще, в принципе, как относиться к информации, которая будет в данном выступлении, и как вообще в целом относиться к информации любой, которую вы воспринимаете из любого источника. Когда вы начинаете что-то изучать или во что-то включаться, для вас все это выглядит как пустое поле для игры в крестики-нолики. Вы начинаете что-то изучать, какой-то кусочек знаний получаете, вы ставите себе крестик. Дальше вы уже изучаете всю информацию и смотрите на нее сквозь призму как раз-таки вот этого вот крестика. Но в то же время надо учитывать, что на соседней клеточке может резко появиться ноль. И вам придется, скажем так, резко пересматривать свою ситуацию, свое мировоззрение. Если вы не будете смотреть на ситуацию целиком, вы будете смотреть на ситуацию только с позиции крестика. Поэтому я вас всех сегодня призываю, вне зависимости от того, что вы знаете, слышали, видели об интернет-маркетинге, в принципе, постараться очистить свое восприятие и стараться воспринять картину более целостно, более объективно, более широко, так сказать. Собственно говоря, что же такое диджитализация и вообще, в принципе, почему мы об этом разговариваем, почему мы с этим работаем. Диджитализация как понятие, это перетекание офлайн-каналов и офлайн-пользователей, то есть нашей офлайновой жизни, постепенно в онлайн, в компьютеры, в наши мобильные гаджеты и так далее. Почему это интересно? Потому что туда перетекает вся наша жизнь, а в частности какие-то коммерческие вещи, то есть покупки, продажи, подписки и так далее. Собственно говоря, поэтому диджитализация, в принципе, вообще в интернет-маркетинге особое значение имеет такая вещь, как путь покупателя. Что же такое путь покупателя, когда мы его рассматриваем? Это шаги, которые совершает любой пользователь перед тем, как принять информацию о покупке. Не бывает так, что, грубо говоря, не зная о том, что у вас есть какой-то продукт или что существует, решает эту проблему, или не подозревая у себя наличие какой-либо определенной проблемы, вы вот так вот щелкнули пальцами, вам показалось: о, мне надо сделать вот это, о, мне надо сделать вот это. Перед этим происходит определенный этап. Вы должны осознать свою проблему, поискать информацию, там, неважно каким образом, попросить родственников, посмотреть в Илье, посмотреть ролики на YouTube от лидеров мнений и так далее. И, соответственно, с вами надо как-то контактировать. Потенциально заинтересованным у вас производителем либо продавцом.
век диджитализации и перетекания всех этих процессов из офлайна в онлайн, то есть покупателя гонки хватает такой решать. Собственно говоря, из чего он состоит? Пункт первый – это осведомленность. Я уже говорил, человек должен, во-первых, знать, что у него есть какая-то определенная проблема, которую он хочет решить. Во-вторых, он должен узнать о том, что конкретно вы ее можете решить каким-то образом. Опять же, человек может увидеть ваш ТВ-ролик, человек может увидеть ваш рекламный ролик, может увидеть баннер в интернете, может наткнуться на пост в социальной сети и так далее и тому подобное. Здесь потенциальные покупатели осознают свою проблему и впервые сталкиваются с какими-то решениями. Ваша задача оказаться среди этого рассматриваемого решения. Второй пункт – это рассмотрение. Мы знаем, что у нас есть проблемы, мы знаем, грубо говоря, кто потенциально может ее решить, либо еще доберем в процессе этих исполнителей. И дальше мы уже начинаем выбирать. Это нам слишком дорого, это нам не подходит по времени слишком долго, это нам не подходит там еще по какой-то причине, потому что это сделано, например, соответственно, здесь пользователь выбирает, либо сокращает себе пространство для выбора, но либо несколько конкретных подрядчиков, либо того, с кем конкретно хочет работать, кого он хочет выбрать. И третье – это решение. То есть, когда уже пул сокращен, когда пользователь начинает с вами напрямую общаться, как-то с вами взаимодействовать, выяснять там более интересные для себя условия, в отличие от общих, которые вы показываете в рекламном материале, и изучать наиболее выгодные способы приобретения или покупки. Соответственно, это уже такой последний этап. Не скажу, что самый простой, как правило, он самый сложный. Так вот, что же было раньше? Раньше все было в офлайне. То есть это было телевидение, это были газеты, это были листовки и так далее. Сразу же забегая вперед скажу. Я здесь вам классно и красиво рассказываю про интернет-маркетинг. Несмотря на то, что мы этим занимаемся, в офлайне все равно сейчас много людей. Офлайн источники не умерли, вопреки тому, что вам все говорят. Наоборот, где-то даже у крупного мебельного ритейлера в России, у него через интернет-магазин проходит всего лишь где-то 15-20% общей выручки. Все остальное, чтобы вы понимали, это 17 магазинов, которые расположены в офлайне. Поэтому, скажем так, мне сложно пока представить, какие у вас стартапы, потому что я не ознакомился со списком проектов. Но вполне вероятно, что вам не нужно зацикливаться на онлайне. Возможно, и в офлайне вы сможете найти свою аудиторию. Если же говорить про тот процесс, который сейчас в целом по миру происходит, опять же, это перетекание из офлайна в онлайн. Если раньше надо было сходить в магазин, там, подняться, там, сесть на автобус, завести автомобиль, съездить самостоятельно, прийти в магазин, что-то выбрать, или там, прийти в кабинет к юристу, там, который предоставляет услуги, поговорить с ним, определиться, хочу я с вами работать или не хочу я с вами работать. Сейчас все находится буквально на расстоянии одного клика и нескольких ударов по клавиатуре. То есть процесс принятия решения достаточно сильно ускорился, методы принятия решения тоже несколько сильно изменились. Также изменился, ну, скажем так, основной путь покупателей, в принципе, основной посыл при поиске информации. Сейчас все люди ищут в интернете, к сожалению, к счастью. Для меня к счастью, потому что это дает мне работу для других людей, которые не обладают технологиями, видимо, к сожалению. Так вот, если раньше все выглядело достаточно просто, то есть вот эти вот 3 пункта достаточно было запустить в офлайн источник, то сейчас все выглядит примерно вот так. Достаточно сложно. Почему? Потому что путь пользователя начал напоминать в большинстве случаев какое-то непонятное промысловое движение. Раньше все было достаточно структурировано, сейчас человек там зашел, тут почитал, там посмотрел отзыв от блогера, тут его рекламка догнала в Фейсбуке, потом он решил ногами прийти в ваш магазин, что-то посмотреть, потрогать, пощупать. И только потом он, к примеру, решил купить. А для того, чтобы его сделать лояльным покупателем, либо постоянным пользователем, для этого ему надо получить какие-то дополнительные плюшки, преференции и так далее. То есть, честно скажу, из опыта, по тем проектам, по которым мы работаем, вот этот путь, который мы замеряем, он у каждого бизнеса, даже если бизнесы работают в одной и той же нише, он всегда разный. У кого-то лучше заходит одно, у кого-то лучше заходит другое, кто-то работает с третьими каналами. В принципе, как бы имеет свой результат и имеет свое счастье. Поэтому мы переходим ко второму моменту, раз все так усложнилось. И нам надо все равно как-то собирать информацию о пользователе, принимать решение вообще что-то с этим делать. Вторым ярко выраженным трендом становится тренд на обработку данных. Вы должны понимать, когда вы запускаете какую-то рекламную активность или вообще когда вы что-то делаете, каким последствиям это приводит.
как видят себя посетители, откуда в основном они приходят, какие наиболее частые, скажем так, пути проходят посетители, которые удовлетворяют вас по стоимости клика, стоимости лида и так далее. И, соответственно, скажем так, вот такое вот рисование путей пользователей и портрета вашей целевой аудитории именно в интернете, в каждом отдельном случае, оно сейчас приобретает чуть ли не решающее значение, когда вы начинаете заниматься интернет-маркетингом. И немножко магии именно про Big Data, про сбор данных. Почему это видео? Видео это потому, что мир действительно перетекает именно в цифровое пространство, и вы очень часто, сами того не замечая, даете либо каким-то крупным компаниям, корпорациям, либо даже каким-то маленьким бизнесам свою персональную информацию. Это может быть что угодно, это может быть номер телефона, это может быть номер кредитной карты, и к этим вещам нужно относиться на самом деле достаточно внимательно, потому что сейчас известно очень многое, а то, что неизвестно, то сравнительно несложно может быть найден. Самые простые способы, честно скажу, какие мы применяем даже при оценке кандидата на работу, мы просто берем и проверяем по номеру телефона, по e-mail, который у нас есть, что мы можем найти в интернете на этого человека. Иногда всплывают очень интересные вещи. Например, иногда всплывают места работы, которые он не указывал в резюме. Иногда всплывают какие-то очень странные посты, очень странные штуки. Поэтому, если хотите, можете проверить, что же о вас знает Google и Яндекс. Но поверьте мне, это будет только начало того, что у вас, в принципе, известно по вашей жизни в интернете. Так вот, собственно говоря, у нас есть целая куча инструментов для сбора данных, у нас есть целая куча концепций, каким образом пользователь к нам приходит, узнает о нас и принимает решение о покупке именно у нас. Но как же, собственно говоря, с этим работать, как этим управлять и надо ли это вообще делать? Естественно, надо. Естественно, должна быть система, потому что бессистемная деятельность в данном вопросе, она не убьет вас, но она сожрет все ваши деньги, которые вы выделяли в виде рекламного бюджета. Поэтому вы должны понимать, что в принципе все строится на такой вот системе, которая указана на схеме. То есть первый шаг – это привлечение клиентов из онлайна, из офлайна. Вам надо сделать так, чтобы люди о вас узнали в первую очередь, чтобы они начали вас рассматривать, выбирать. Второе – это рычаги убеждения, то есть вам надо убедить пользователя, завоевать его доверие, сделать что-то на вашем сайте,
сделать что-то, что нужно конкретно вам, может быть, даже не на сайте, а в социальной сети, там, подписаться, лайкнуть и так далее. И при этом вы должны сразу же представлять, что будет после этого действия, что вы будете с этим пользователем делать дальше. То есть какие целевые действия он должен сделать: подписаться, вступить в группу, порекомендовать, зарегистрироваться или купить. А также потом, что он будет с этим делать для того, чтобы этого человека либо вернуть, если он ушел и не сделал целевое действие, либо его удержать. Естественно, кусочек будет уходить в потери, это неизбежно в любой деятельности, в принципе. И четвертое, что вы должны делать, после того, как пройдет вся итерация, вы должны смотреть и анализировать на то, что все-таки у вас получается или не получается. Для того, чтобы корректировать свою стратегию, чтобы ваша опция была дальше, вполне себе успешно. Это то, как мы видим принцип построения системы. В данном случае основными каналами привлечения пользователей и построения узнавания мы видим поиск, то есть источники Яндекс и Google, и SNM, это социальные сети, с помощью которых можно, в принципе, достаточно быстро донести свою мысль до достаточно большого количества людей. Далее необходимо людей сконвертировать в то, чтобы вы с ними как-то повзаимодействовали в офлайне, то есть перетащить их на следующую этапность, где вы можете им уже что-то предлагать. В данном случае это может быть хороший сайт, в котором вы конвертируете человека, оставить заявку, зарегистрироваться. Это может быть форма подписки на сайте, потом вы будете догонять человека именно маркетинга. И это могут быть другие сайты, ваши партнеры, Футба, Лайнер, где вы также можете размещать рекламу, так называемые агрегаты, откуда вы, к примеру, можете получить какие-то заказы. Последний пункт, уже самая узкая дырочка ворота, так сказать, это уже продажи. То есть это CRM, это отдел продаж. Здесь тоже есть большой простор для онлайна, о чем я расскажу чуть дальше, но здесь уже больше подключаются люди, потому что здесь взаимодействие идет человек с человеком. Если говорить про этапы, как они в принципе развиваются и на каком этапе, с какими показателями идет речь, то в осведомленности вас в основном должны интересовать показы и объем трафика, который вы гоните куда-то, либо на сайт, либо на публикацию, либо куда-то еще. В плане лидов, когда вы работаете, это уже рассмотрение, то есть человек выбрал конкретно вас, но он выбирает из нескольких альтернатив, к примеру, по опыту ПВХ, там оставил нескольких подрядчиков свои контакты. И думает, кто же мне там сделает наиболее дешевое предложение, с кем же я буду работать. И третье, это уже решение, то есть насколько хорошо вы человека доводите до принятия решения именно на вашу пользу. Насколько хорошо говорят у вас продажники, забываете вы, не забываете вообще перезванивать своим клиентам. Но паразитство – это большая проблема. И так далее. А также вообще, к примеру, когда у клиента уже заканчивается срок действия его услуги, ну, например, клиент покупает его раз в месяц, раз в 3 недели ему надо покупать воду. Напоминаете ли вы ему о том, что пора совершить повторную покупку? Итак, собственно говоря, это наше идеальное видение того, как, в принципе, необходимо строить систему именно при работе с интернетом. Как же ее все-таки построить? Первое, как бы вам ни казалось, как бы это ни шло на предыдущей схеме сверху вниз, все-таки стоит озаботиться изначально отделом продаж и сбором данных. Потому что, грубо говоря, вы можете делать любую активность абсолютно. Вы можете гнать трафик, вы можете пилить любой сайт, красивый по дизайну, от дорогой студии и так далее. Но все это будет, скажем так, мимо, если вы изначально не озаботитесь тем, как вы будете собирать вообще информацию о людях, как вы будете, какой результат вы будете считать удовлетворительным, и как вы вообще будете потом из этого извлекать деньги. Реально у нас есть кейс, когда к нам пришел бизнес и сказал, ну как бы, ребята, Digital Pipeline. С помощью крутых интернет-технологий кажется, Мария заинтересовалась. Нужно больше крутых интернет-технологий. Digital Pipeline поставил мне задачу перезвонить Марии. Это значит, что она только что перешла по ссылке. Пожалуй, это действительно идеальный момент, чтобы напомнить о себе. Здравствуйте, Мария. Как дела с выбором тура? Могу ли я чем-то помочь? Да, кажется, я нашла то, что мне нужно, и хочу оформить заказ.
Видите? С Digital все довольны. К паре никто не пристает, мне не надо совершать бесполезных действий, а наши продажи растут. Я думаю, общая идея, в принципе, что есть тренд на автоматизацию сбора обработку данных, в принципе, автоматически даже интегрировать клиента, в принципе, понятно. Есть способы, которыми это реализуется, в каждом случае по-разному, но задача из разряда ранее нерешаемых с тем объемом данных, которые вы оставляете на интернете в грамотно выставленной системе, становится достаточно простой. И появляются просто огромные просторы для творчества. Второе, чем стоит озаботиться после этого, это, собственно говоря, конверсия в YouTube. То есть, когда вы ведете большой объем трафика на сайт, либо небольшой объем трафика на сайт, либо куда-то еще, вам необходимо понимать, собственно говоря, вот вы людей привели, дальше что вы от них хотите. Если такого четкого понимания нет, опять же, любая ваша деятельность по закупке рекламы, любая ваша деятельность по приводу людей в то место, скажем так, они не смогут дальше продвинуться по вашей воронке, ну, она, возможно, принесет какие-то плоды, но она будет значительно менее эффективной, чем если бы вы этим заботились с самого начала. И третий пункт конкретно – это уже трафик. Почему он третий? Потому что, в принципе, закупить трафик – это не самая сложная операция. Самая сложная операция – именно подтащить этот трафик через все 3 этапа и довести все-таки до продаж. Здесь есть целая куча каналов, вроде офлайн-маркетинга, вроде SEO, контекстной рекламы, социальных сетей и так далее. Самое важное, что надо понимать. Если раньше кто-то топил за SEO, кто-то там топил за контекстную рекламу, кто-то говорит, что SEO умер уже сейчас и так далее. На самом деле ничего не умерло, просто сейчас все эти каналы необходимо применять в связке. То есть делать ставку на какой-то один канал, отдавать туда весь бюджет, надеяться, что на вас свалится манна небесная, ну, эта ситуация какая-то разряда, повезет, не повезет, я покупал лотерейный билет. Если же вы хотите заниматься системно этим вопросом и не играть в лотерею, то необходимо использовать все каналы в том или ином виде. Просто, скажем так, после того, когда же вы не очень эффективно воспользуетесь одним каналом, вам будет понятно, что он в принципе у вас не работает на этом этапе. Соответственно, в него не нужно дальше инвестировать, имеет смысл подключить либо какой-то другой канал, либо использовать этот канал на более поздних каналах коммуникации, если это вообще в принципе возможно. И еще одно небольшое видео, которое посвящено, опять же, возможности интернет-маркетинга в наше время. Сделает все, чтобы случайный посетитель стал постоянным покупателем. Система сама напишет письмо или сообщение, покажет персональную рекламу, поставит задачу связаться с клиентом и многое другое. Возвращается. Как раз таки видео больше про возврат уже лояльных пользователей, которые совершили покупку. Честно скажу, с кофе конкретного кейса, описанного в этой рекламе, я не видел, и мы его не делали. Потому что, видимо, кофе это не тот продукт, не та услуга. Скорее всего, вся эта история, которая указана в видео, она не открыта. Собственно говоря, у меня все. Я готов ответить на ваши вопросы, если они есть. Есть какие-нибудь вопросы? Спасибо вам большое за выступление. Есть. Да. Хорошо, смотрите, то есть вот вы наливаете там кучу трафика на сайт, да? И получается
какие инструменты для автоматизации обработки лидов вы внедряете и рекомендуете компаниям, клиентам? О каком объеме лидов идет речь? Ну, допустим, 1000 обращений в месяц, 1000 лидов. Ну, смотрите, дело в чем. Здесь все сугубо индивидуально, все зависит не только от нас, все зависит еще и от того, какой вообще бизнес у клиента и вообще, что это 1000 лидов делает. То есть, если это техподдержка, то это адский ад. То есть на это, в принципе, никто не льет, но там система выстраивается совершенно другим способом, там реально в основном работают рабочие люди, ну, вернее, специалисты техподдержки. Там в основном задача стоит распределить все это дело грамотно. То есть там не стоит задача именно конкретно автоматизировать. Но автоматизируется в том числе частично это чат-боты. Если говорить про такой объем лидов, опять же, в каком-то работающем бизнесе, есть два способа. Первый – это, опять же, те же самые чат-боты, то есть ответы на какие-то вопросы и высылка предложений какая-то автоматическая. Либо это, опять же, какое-то распределение. Если в случае с колл-центром, то есть там, где должен работать какой-то отдельный человек, к сожалению, это только распределение, это никак не автоматизация. Ну, почему там, допустим, Сбербанк, ну да, конечно, может себе позволить запилить AI для того, чтобы было там решение робобаба, которое отвечает на 2/3 всех вопросов. Ну, то есть это speech recognition, ну, то есть распознавание речи, синтез речи. Смотрите, было бы, конечно, всем нам очень здорово, если бы мы все были такие, как Сбербанк. Если бы у нас были такие условия, такие деньги, доступ к таким специалистам и так далее. Действительно, все это дело можно сделать, можно реализовать, и в крупных компаниях это работает. Но вы должны понимать, во-первых, размерные задачи, которые решаются. Во-вторых, допустим, тот же самый AI, который работает в Сбере. Ну, у Сбера достаточно данных для того, чтобы его натренировать. Просто, ну, скажем так, огромное количество данных. У того же Яндекса уже реализовано, вот мы иногда общаемся с техподдержкой, иногда нам отвечает реально робот по телефону. У них тоже хватает данных на то, чтобы качественно обучить. Открытых библиотек для качественного обучения, для решения таких узкоспециальных задач для отдельного бизнеса, к сожалению, на данный момент не существует. Обучить, ну, скажем так, через пень-колоду даже для маленького бизнеса, ну, как правило, это либо нерелевантно, либо результат, ну, и близко не сравнится с тем же Сбером, с тем же Яндексом, поэтому, как правило, за это даже никто не берется. И в основном вот эти все вещи, ну, я, конечно, не знаю про Америку, если говорить про рынок СНГ, из того, с чем мы сталкивались, в основном это реально внутренняя разработка крупной компании, потому что, она требует большого количества данных, как уже было сказано, она требует достаточно сильных технических компетенций, достаточно сильной поддержки. На аутсорсе это все найти, это очень сложная задача. Даже если реализуемая, то, ну, я не знаю, 5%, наверное, что вы это сделаете, не больше. Это достаточно оптимистичная оценка. Не, ну просто тут опять же проблема получается, что лиды идут, а классное рекламное агентство делает крутые креативы, трафик льется, и все, ну, вот я тоже как сталкивался, основное препятствие – это менеджер компании, который сидит, ковыряется в носу и просто забивает на эти лиды. В итоге получается… Все верно, абсолютно. Проблема на рынке существует. Единственный момент, как мы ее решаем. Если говорить не про AI, какие-то вещи, которые невозможны, как правило, это внедряется система сквозной аналитики, либо CRM именно в компанию клиента, и она связывается с рекламными системами. И тогда очень четко становится видно, на каком же этапе у нас получается затык. То есть, грубо говоря, вообще клиент может говорить, у нас в реальном плане там такая ситуация по ремонту в Минске. То есть, ну, клиент льется там по 30-40 лидов примерно там 2-3 недели. Клиент говорит, у вас все лиды плохие, у вас все лиды некачественные, то есть вы вообще плохое агентство. Окей, говорим мы какое-то время попытались отстаивать свою позицию в разговоре с клиентом, после этого мы просто взяли, у нас был доступ к CRM к почте, на которую падали заявки, мы просто сами всех позвонили. Да, определенный процент шлака был, там 10-15%, но все остальное были качественные люди, мы поняли, что как бы, это не мы выполняем плохо свою работу, а проблема есть на стороне клиента. И клиенты эту информацию донесли. В принципе, эти вопросы, как правило, решаются только так, потому что полностью исключить человека вот из этого процесса, исключить, грубо говоря, клиента со стороны клиента, ну, пока это не представляется возможным. Спасибо большое. Спасибо за вопрос. Да, еще Да, конечно. Вот. Есть ли какая-то универсальная формула для стартапов, чтобы посчитать стоимость лида? Чтобы попробовать как-то, или из чего она должна стоимость складываться, чтобы тестировать свою историю? Все верно. Вопрос очень хороший, очень классный. Я не стал его вставлять в презентацию, это было просто потому, что, ну, скажем так, ограниченный тайминг у нас весьма.
Но вопрос очень в точку, и в принципе такая методика есть. Я бы не сказал про универсальную формулу, я бы скорее сказал про методику. Первое, что вы должны, в принципе, понимать при расчете этой метрики, вы должны вообще понимать, сколько вы готовы платить за клиента. То есть, чтобы он вам выходил в ноль. То есть, грубо говоря, к примеру, часы работы специалистов, ваши постоянные какие-то затраты и так далее, и так далее, и так далее. Вы должны узнать вот эту цифру для своего бизнеса в первую очередь. Какая максимальная стоимость у вас одного клиента, работы с одним клиентом, после которой начинается уже убыток. После этого единственный момент, то, что все это можно узнать только на практике. Есть определенные коэффициенты, которые можно прикинуть на коленке, но показывает практика для каждого бизнеса и для каждого источника трафика дальше все очень сильно отличается. Дальше смотрите. Вы знаете, сколько вы максимум готовы заплатить за клиента. Дальше играет такая метрика, как конверсия из лида клиента. То есть к вам получилось, там, допустим, 100 обращений из интернета, 10 людей к вам обратились, уже купили, у вас получается конверсия 10% ровно. Вот вы эту цифру, свою стоимость конечного клиента максимальную, вы ее делите вот на 10. В этом случае вы получаете стоимость лида, которая вас, в принципе, устроит. В среднем, это очень средние цифры, я сейчас назову, показатель конверсии для сайта, если вы туда ведете какой-то целевой трафик, SEO-трафик, это обычно от 1 до 3%. Это весьма усредненное значение. Бывает, что это и 10%, но это редкость. Либо это очень какой-то простой лид-магнит, который не подразумевает дальнейшие покупки, а мы клиента догреваем дальше. Либо это, скажем так, реально какое-то очень вкусное предложение, вот, просто оторвись руками. Если нужно, можем провести с вами расчеты после выступления. Да? Смотрите, а на каком рынке вы вообще работаете? То есть, географически. Я один отдельный программист, но он начинает специализирование, насколько важна реклама? Смотрите, здесь реально все очень сильно зависит от конкретной задачи, от конкретного производителя, от его возможностей. Потому что, к примеру, если вы занимаетесь этим только в Беларуси, маленький рынок, попробовать можно, но результаты вряд ли оттуда выйти. Если же говорить про более широкую географию, хотя бы брать СНГ, допустим, у нас есть клиент, который занимается поставкой европейской стали. То есть это не ГОСТовская сталь, там особые маркировки, она применяется далеко не на всех строительных объектах, проектах и так далее. То есть, это весьма такой узкоспециализированный товар, на него спрос не очень высокий. Найти людей, которым она нужна, это реально достаточно сложная задача. Не знаю, насколько сложное сравнение с томографами, но примерно сопоставимо, я думаю. И здесь, в принципе, оказывается, что есть хоть и небольшое количество аудиторий, которые этим интересуются, и они ее ищут, допустим, в том же интернете. И оказывается, что экономический смысл есть, достаточно людей все это дело ищут, и достаточно людей, скажем так, приходят через контекстную рекламу и реально оставляют заявки на сайте. Поэтому здесь вопрос скорее в том, что, во-первых, какие условия вы, в принципе, предлагаете, где вы вообще работаете, то есть что такое вообще ваш бизнес и как вы вообще монетизируете все это дело. В зависимости от этого уже стоит конкретно подбирать инструменты. Если конкретно ваша ситуация продажи томографов по Беларуси, то скорее нечем, да. Если те же томографы двигать на все СНГ, возможно, там наберется в каком-либо инструменте определенное количество аудитории, которая там, либо, к примеру, у вас там будет какой-то сайт, тендер по этим томографам. Почему бы там не разместиться, почему бы там вообще не придумать. Здесь надо исходить из задачи, из того, собственно говоря, где тусуется ваша целевая аудитория. Насколько часто она это ищет, где она проводит закупки, тендеры и так далее. То есть как-то так. Инструменты есть, и те определенно стоят, вопрос только в каком объеме и какие инструменты. Спасибо большое за выступление. Я хотел бы пригласить далее следующего спикера. Следующий спикер наш англоязычный, поэтому я переключусь на английский. So our next speaker is Eckhart, and he is from Ohio State University. So he is going to introduce himself and start his speech right now. Smart man. Yeah, okay. welcome. Hey, hi. How's it going? Good. So I'm going to speak in English. I hope that's okay. Yeah. I know that all of you have been studying English for probably almost 10 years.
if not longer. So what I'm going to talk about is communicating in English, hopefully. I come from Ohio. Have you heard of Ohio? Yes. What do you know about Ohio? State of the United States. Okay, do you know anything more about Ohio? Columbus is the capital. How do you know that? My sister-in-law lives there. Your sister-in-law lives in Columbus. What does she do there? Works for a pharmaceutical company. Abbott? Ross? Born here in England, and we've been Okay. in business. So you have, okay, if you want me to take any presents to your sister-in-law, I'm leaving on the 30th. Okay, and you know, sir, I can't really read that. What's that say? Curious. You know about Cleveland? Yes, I know Cleveland. So it's, I asked, it's in Ohio, yeah? How do you know about Cleveland? How do you know about Cleveland? Well, how? All cities or states which I don't know, yes, I call Cleveland. You understand this little joke? Okay, all right. Most people know Cleveland because It is Cleveland Cavaliers. What? LeBron James. Yeah. LeBron James is from Cleveland. So most people who have heard of Ohio have heard of LeBron James. So everybody knows Cleveland, but nobody knows where it is. Okay. All right. So I'm going to talk today about what's called online informal learning of English. Does that sound confusing? Can you guess what that means? The picture should help you. Online informal learning of English means using your smartphone and YouTube or Twitch or some other app to improve your English. Because I think, it is my opinion that that is the future of learning for your generation. So it looks like these are students. Is that right? Students? No, you're not a student? Студенты, ребят. They're from college. Scholar. But they're students, but not at BSU. Yeah. Okay, but you're young and you're not a teacher. And are you a student or a teacher? Okay. Because English teachers, most English teachers don't like it when I talk about this. Because they think that I'm saying teachers aren't necessary. But the truth is, teachers are necessary. You need your teachers, but you can also be responsible for your own learning. And so that's what I'm going to talk about today. All right. Philip. Yep. Should it work? I guess so. So let's try. Okay. Keep going. Okay. All right. All right, so this is the United States. That's Ohio. It is called the Midwest, even though it's not the West. Originally, all the people were on the East Coast, so as they thought about that part of the country, it seemed like it was the West, because West is a relative term. So this is Ohio, this is where I'm from. This is my university. Yeah, it's very big. Like, all of those buildings are my university. The one in the middle, sort of the biggest building, is the stadium where we play football. Of course, our football is very different from your football. Your football is like played with your feet and a ball. Our football is played with like your hands.
Sometimes you guys call it American football, and what you call football is soccer. But if you come to America and somebody says to you, do you want to play football? They're not talking about football, they're talking about football. So it can be very confusing. But yeah, that's the biggest building. And it fits 100,000, more than 100,000 people. Football in America is kind of like a religion. Like the sport, kind of like football is in Europe. Like you follow, I don't know, who are the most popular teams? Barcelona. EPL, Barca. Spanish Premier League. Okay, but you know, that's kind of a religion. You know, the word fan comes from the word fanatic, means that you're slightly crazy about this sport, and that's the way people are about football. Okay, so this is my background. My first degree was in economics. My first degree was in business, and then my major was economics. If you study business in America, you have to choose between management, marketing, finance, accounting, or economics. So I chose economics for one very simple reason. I have an older sister. She's actually not taller than me. I have an older sister, and she was an econ major. My older sister was an econ major, so I just decided I would be an econ major. So yeah, not a very good reason to do anything because your older sister does it. But I did it, and then I went to graduate school and got a master's degree in cultural studies. So cultural studies was a very new field at the time in America. In America, we don't always spend a lot of time studying other cultures or languages, but interestingly, the cultures that I was studying were inside America. I was in black studies and women's studies. So the majority population in America now are what we call white people. Like, you guys could go there and you would fit in and you could walk down the street, and until you opened your mouth, we just think, he's an American, he's an American, he's an American, she's an American. You would fit right in because of your skin, and you look European. So that's sort of the dominant culture. But I wanted to learn more about other cultures within the United States, so I got a master's degree in sort of studying and learning about the culture of African Americans in America and the culture of women in America. It's very different. Sort of the standard default American, when you think of an American, is usually a white male, and there's the ones who were all of our presidents until Barack Obama. You know, in the 1990s, there was no Barack Obama, and if you had asked me, I would have said, there is no way we will ever have a black president. I mean, I want a black president, I want a female president, I just didn't think it was possible. But George W. Bush was so horrible that the Democrat... Is this being taped? Is this... What are you going to do with this? Free country. But I'm being taped, right? Okay. George W. Bush was so horrible that it was clear the next Democrat was going to be elected, whether it was Hillary or Barack, and it just so happened that he beat her in the Democrat contest, so he got to run, and he was elected. And it's the first time we ever had a black president, and that was such a unique set of circumstances that it was probably only possible because George W. Bush was such a lousy president. And so he was president, so I was studying these things in my master's degree, cultural studies. It made me very sensitive to the importance of culture. So you might not think about it too much, but most African Americans in America are really living in two worlds. They're living in a black world and they're living in a white world.
So at home, in their black family, or maybe in their neighborhood where their neighbors are black, they can express a certain attitude and a certain culture. And if they go to a school that's primarily black, they can interact differently with their teachers, but then when they come to my university is what's known as a predominantly white university. Like, we do have some universities that are called historically black colleges that are 99% black, and black students choose to go there voluntarily because they don't want to be around white people. They don't want to be the minority. They don't want to be in a predominantly white space because they're uncomfortable, and they're more comfortable. Just like in America, I went to an all-boys school from class 1 to class 12. And my sister went to an all-girls school until she was in class 12. So sometimes people choose that they want to be in a different surrounding. So I wanted to learn more about the African-American experience, and I wanted to learn more about the experience of women in America. You might not realize this, but America was founded in 1776, and there was a constitution, and it said all men are created equal. Said nothing about women, and women couldn't vote. Women were not allowed to vote. America is supposed to have like the best democracy or the greatest democracy. Women could not vote until about 150 years. So women had a very different experience, and I just wanted to learn more about it. So I got a master's degree in studying those cultures, and then I got a doctorate degree in law because I really wanted to understand the way that law shapes American culture and American policy. But the whole time I was doing this, I was an English teacher. I started becoming an English teacher in 1993. So I started teaching in 1993. So that's a very significant date because in 1993, for practical purposes, there was no internet. I mean, technically they say the internet started in the 1980s, but practically speaking, the internet did not come into common usage until the 1990s. So I started teaching in a very traditional way. A room would look just like this. The students would sit in their chairs. The tables would be aligned in a straight row. There would be books. And really, we didn't even use computers. There was no PowerPoint in the early 90s. You know, the teacher would walk in, and the teacher would start talking, and the teacher would walk right on the chalkboard. That's the way education was when I started 20 years ago. So I taught English, mainly I taught writing, because even for native English speakers, even if you graduated from 12 grades of school, if you came to the university, you had to write a lot of papers, and you were probably not trained how to write university papers in your high school. So English was your first language. I didn't really have to teach you grammar or vocabulary, but I still had to teach you a different kind of writing. There was a different culture. It was an academic culture. So that's how I got started. I also taught business, and I taught law. I taught American students. I taught foreign students. So I had a very interesting career. Then I started going to China. I started going to China in 2004, and I have been to China more than 30 times, working with Chinese students. And we go there to try to teach them how to communicate in English. And so now I realize there are a lot of Chinese students here. I can't, and you notice my hat is from China. And I have a lot of very good memories in China. For one thing, I love spicy food, and the food in China is some of the best food in the world. So it's a great place for me to go.
I also have very close friends there. There's a lot of Chinese people who I have known for 15 years. One of them has a daughter. I am the godfather for her daughter. So I'm very connected to China. But I came here last year to MSLU. I came here last year to MSLU for the first time because I wanted to have a different cultural experience. I've been going to Asia for 15 years, and I just got tired of it. I got sick of it, and I wanted to go to a completely different part of the world. So I decided I wanted to go to what this like post-Soviet part of the world. So I came to Belarus, and I found out, yeah, it's a little bit European, it's a little bit post-Soviet, and it's still just a little bit Soviet. So it's been a fascinating experience. I was here last year for 4 months. I was here last year for 4 months at MSLU. I was training your English teachers. And I was trying to tell your English teachers, don't just teach grammar, don't just teach vocabulary, teach culture. Because that's how we communicate. We don't communicate in vocabulary, we don't communicate in grammar, we communicate in a culture with a set of rules. You might not know this. Every culture has a different set of rules. An example I just used, I gave it, well, for one thing, like, we would never be doing this on a Saturday in America. Like, on a beautiful Saturday afternoon in America, I would be riding my bike, or I would be playing with my pets, I would be doing something, but we don't usually have school on Saturdays in America. So that's a little unusual and why I dressed so casually, because I'm not accustomed to working on Saturday. But here's an example of a different set of rules. So tomorrow morning, I'm going to go to Grodno. I'm going to take the train to Grodno tomorrow morning, and I'm going to make an appearance at an English-speaking club in Grodno. I'm going to be there all day. But tomorrow night, I'm going to come back to Minsk in a marshutka. Okay? First, we don't have marshutka in America. We don't have them. Second, there is a very interesting rule that I have noticed. So last year when I was here, I took the marshutka to Polotsk. I took marshutka to Pinsk. I went to some places in marshutka. And as far as I can tell, the rule with the marshutka is that you pay in the middle. When the driver stops for the bathroom break, that's when you pay the driver. Is that true? Sometimes it's in the beginning. Okay. Okay. In America, it is always in the beginning. You don't get to ride the bus halfway and then buy your ticket. So it's a very different rule. If you think the rule is that you get on the bus and then you pay at the bathroom break, in America, you're going to be rudely awoken to the fact that in America, you pay in the beginning. It's not a big deal, but when I went to get on the marshutka the first time, nobody told me the rule. So I tried to pay, and the guy just was like, no, no, no. I really don't know what he said, but he did not want my money. And then I noted, and I thought that was unusual. I thought, is he going to give me a ride for free? But then at the bathroom break, I noticed everyone was paying him, so that's when I paid him. So that's what I mean when I say there are very interesting differences in the rules of the culture, and it's not necessarily based on language. It's based on behavior and culture and the way you have to act. So we have a system where we try to teach people, and we say we try to train people how to communicate based on a certain culture. How much time? So it sounds like 5 minutes. Okay, 5 more minutes. All right, so I'm going to skip a lot of this because I don't think it's that important. Okay, so this is how we train people, and this is how I would like you guys to start approaching communication. We have an approach for communication that's called performed culture.
Everything we do in communication is a performance. Not like at the theater, not like a theater performance, but every interaction can be considered a performance. So another example I use is here in Belarus, one very typical interaction that you have every day, at least in the wintertime, and maybe still now, when you walk into a building, what's the first thing you do when you walk into a building in the wintertime? Shake off the snow with your shoes. Second thing. What do you do when you walk into a building in the wintertime? You put your bag down, you take your coat off, and you hand it to a woman who hangs it up and then gives you a little ticket. This is a performance. This is an interaction. And there's a certain set of rules. So usually you walk into the room, you take off your coat, you walk up to the person. Do you smile? Does the person smile? No. Do you say anything? Does the person say anything? If you did that in America, you would be considered very, very rude. If you just walked up to a person, set your bag down, took off your coat, and handed it to them without saying, hi, how are you, or without some little smile, the person would think you were very rude. And that doesn't have to do with language or vocabulary or grammar. That has to do with behavior and the set of rules that we follow when we communicate. So these were different things. When I first started going to China, I had to learn the rules that we use in China. And it took me a lot of years to learn the rules. And then when I came here, I did not know the rules, so I had to learn the rules for living here. And, there might be different rules in Minsk than there are in the villages. There might just be slightly different behaviors. So it's very individualized. It's not monolithic. So even in the United States, it's not monolithic. If I try to train you a certain way to act in my town, and you go to New York City and act that way, you're not going to be as successful as you are in my town. If you take those rules and go to Los Angeles, there's a different set of rules. So then the question you should be asking yourself is, how do I learn the rules? How do I train myself? So you guys, this is like a startup competition. So you guys are making startups, and you have to deliver a pitch. So if you have to deliver a pitch to someone in New York City, as opposed to someone in Los Angeles, as opposed to someone in London, you should do it a little differently based on your audience. Every audience is different. There is what we call a target culture. There's a target, and your target is different. I know enough about America, I could tell you how to deliver a pitch in New York City, and I could tell you how to do a pitch in Los Angeles. I can't really tell you how to do a pitch in London, or Sydney, or in New Zealand. I don't know anything about those cultures, so if you're going to give a pitch in Sydney, Australia, you should prepare it slightly different than if you give a pitch in New York City. You're using English in both places, but the culture, your target culture is different. If your pitch is successful and they invite you to come to New Zealand, or they invite you to come to Toronto, Canada, it's going to be a very different communicative interaction than if you come to my town. So, how do you learn? How do you learn? If you get invited to come to Toronto and give a pitch in English, how do you learn how to act? How do you learn what the behavior is? I can Google information from internet. YouTube. Everything's on YouTube. It is the greatest tool and the greatest opportunity for you guys. So this is called Online Informal Learning of English. It's all about apps and YouTube. I'll give you an example about the power of your phone.
So this is a case study from France. What do you know about France? Do you know anything about France in relation to their English? The reputation is that French people have the worst English in Europe. So they don't do a very good job teaching English in France. So in 1998, they start giving a test to thousands of teenagers. Every 6 years, they give the test. 1998, 2004, 2010, 2016. 1998 to 2010, there's a very slight increase. 2010 to 2004 to 2010, very, very slight increase. 2010 to 2016, there is a 16-point increase, and they are not doing anything differently in the classrooms. The students are still sitting in the same chairs, they're still using the same books. So what's the difference from 2010 and 2016? The smartphones and YouTube. And so the French teachers are very happy, but they cannot take the credit because they haven't done anything differently. The students are doing it on their own, informally. Online informal learning of English. Now I'll give you a case study from Belarus. This is a 16-year-old girl that I met over the weekend. I knew her mother. Her mother said, "This is my daughter. She's 16 years old. She spends 1 or 2 hours a day watching YouTubers." Or, like on a holiday, she'll spend the whole day watching YouTubers. Not because it's her homework, not because her parents told her she had to watch YouTubers. Why does she watch YouTubers? Interesting. She gets information. Easy to understand. She gets information. She loves it. It's her hobby. She likes it. It's fun. She watches YouTubers for hours a day, entire days on the holidays, because it's interesting to her. She likes math. She's a 16-year-old Belarusian girl. She likes math. So there's this YouTuber called Number File. File means that you love it, so it's people who love math. So she watches math videos. I don't love math. I'm never going to watch Number File. I am not telling you to watch Number File unless you love math. The Try Guys, they just do experiments. One of her things is called Simply Nailogical. She watches a YouTube channel about fingernail painting. Whatever you love, I would recommend to you that you start spending more time with your phone. So maybe this surprises you. There's not a lot of teachers who are telling you to use your phone more. Most teachers in America will say to you, when you walk into class, put your phone away. Or they will say, when you walk into class, put your phone right here. I don't want you on your phone. When you walk into my class, I'll say, get your phones out. Get your phones out. We're going to use your phones in class today. And I'm not going to say everybody in class watches the same video. I'm going to say, get your headphones, find a video that you love, watch it, write a summary in English. Do something, but it's individualized. So because of the smartphone, you know, usually we have an English book. Every kid in the class has the same book. And every kid does the same homework every night. We don't need to do that anymore. That's the way we did it in 1993 before there was the internet. One size fits all. Now, we individualize and we customize the teaching and the learning. So that's what we can do now, and that's what I'm trying to tell everybody. That's what I'm trying to tell everybody when I run around Belarus. So this is, that's my Instagram. If you follow me, you can learn a little more about this, but mainly just see lots of pictures of my cats and my wife. So follow me on Instagram. I will follow you back.
and we can continue this conversation because I'm also very interested in the ways that people in France use their smartphones, people in Belarus use their smartphones, and people in China use their smartphones. Thank you. Есть какие-то вопросы к спикеру? I've got 5 minutes. Hold on. Okay, ladies first. How many countries have I visited? I think about 40. So most of the European countries, Turkey, Saudi Arabia, Egypt, Tunisia, some African countries, Cuba, some South American countries. So I've been very lucky, but I'll tell you, like, Belarus is one of my favorite countries, and there's a TV show called Welcome to Belarus that is about the way that foreigners like, if you go to my Instagram bio, there's a link. I was featured in a TV show last year because I rode my bicycle to the Dutki. I rode my bicycle to the Dutki, and they made a TV show about it. From Ohio? No, I'm from Minsk. So I've been to a lot of countries, but this might surprise you. I have really fallen in love with Belarus, and I would like to come here, but unfortunately, most of my job is in China. So as soon as I leave here, I have to go back to China. Yeah? Do you see any danger that English became the technology monopolist? Okay, the question was, do I see any danger if English becomes like the exclusive language of IT? IT is now... media, medical, everything. But technology itself. I don't know, do you? Do you see any danger? I see. Okay, what is it? In Belarus, we live in a country with probably deaf language. We have two languages, Russian and Belarusian. And nowadays, and I was taught with IT specialists, most of them decide that our children should learn English first, not our national language. Yeah, this is happening in Indonesia. In Indonesia, the little kids learn English and only English. They're not learning any other language. So yeah, in that regard, that's a huge problem. Like, don't stop learning. The beautiful thing that I've found about Belarus is it seems like you guys are always learning more languages. Like, really, English is your third language, but then maybe your grandparents